nuyu leen ziar leen bu baax di leen wax naka suba si I hope yéen am ngeen very good night te tamit ñëpp jóg nañ ci jàmm ñu ngi leen di nuyu bu baax di amaat mbégte lool dellusiwaat tey ci suba si le comme ni ñu koy defee saa su ne bu waxtu bi jotee tey di alarba mooy midweek edition bi nga xamante ne dañ dee ñëw gën a waxtaan li nga xamante ne mooy ci réew mi ak tamit ni ñu koy defee saa su ne ñu ngi leen di ziar tey di leen ñaanal jàmm fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi di ànd ak ñun ci kër yi ci office yi waaye tamit ñu nga xamante ne ñu ngi use seen mobile phones yi di ñu seetaan ci social media bi ñu ngi leen di jaajëfal baax ñu nekk tamit ci diaspora bi di ànd ak ñun saa su ne ñoom tamit ñu ngi leen di bàyyi xel tey di leen ñaanal jàmm fu ñu mënta nekk di leen jaajëfal baax ci réaction si ak nu ñuy dee ànd ak ñun saa su ne bu waxtu bi jotee ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëfati ci loolu tey ñu dellusiwaat fas yéene waxtaan li amati solo ci réew mi comme ni ñu koy defee saa su ne ci programme bi bi nga xamante ne da ngeen ko taamu lool ci noonu balaa ñoo sori ñu nuyu tamit ñaanal jàmm ñi nga xamante ne ñu ngi feebar nekk ci kër yi wala ci hôpital yi ñu ngi leen di bàyyi xel saa su ne waaye tamit di leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla na faggu bopp yi ñu mën a dellusiwaat seen ay njaboot waaye naka noonu seen ay activités yàlla mun na ko yàlla def ñeneen ñi nga xamante ne foog ñu biral leen nuyu saa su ne ñu leen di bàyyi xel ñoom tamit mooy ñi nga xamante dañ am nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi waaye surtout ci Mile to Central Prisons ñoom tamit ñu ngi leen di nuyu bu baax waaye tamit di leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla tamit mu teggi nattu bi ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot ñoom sax dañ dee faral di ànd ak ñun saa su ne ci programme bi le suba bu nekk moo tax foog ñu nuyu leen di leen ñaanal jàmm bu baax a baax di leen masaw coono ci luñ nekk ci noonu incha allah ñu war a waxtaanee ponk yu am solo tey ci jotaay bi nañ ci bokk ci suñu waxtaan MRC Gambia ak seen ay partners door nañ li nga xamante ne mooy sensitization programme li aju ci wàllum Tuberculosis loolu mu nekk beneen feebar bi nga xamante ne feebar bu wallaate la mu nekk feebar bu doy waar pour gën a xamale nit ñi ak feebar bi ak naka lañ ko mun a taxaw ba gën ko xeex ci biir réew mi loolu nañ ci ñëw def ci report wala samit indi ci report def ci jàngat ju yaatu leneen li nga xamante ne tamit nañ ko toftal ba léegi ci xibaar yi nañ ci addu li aju ci wàllum lu ñoo wax bullying ci anglais mooy daal léegi-léegi nuñ dee sonalee xale yi surtout ñenn ci ñi nga xam ne dañ ay néew doole ci school si wala ci yeneen béréb yi suñ ne community si ak yooyu loolu tamit nañ ci def jàngat ci kanam tuuti incha allah ci programme bi waaye xam ngeen ne du mun a ñàkk ci waxtaan bi mooy court case bi nga xamante ne mu ngi wéy fale ci Supreme Court diggante UDP ak ki nga xamante ne mooy président Adama Barrow ak parti bi ak tamit di IEC ci li nga xamante ne mooy ci petition bu UDP def ci élection bi nga xamante ne yooyu leen génn bu yàggul ñoom ñu jàpp ne élection yi jaarul yoon su ko defee loolu nañ ci ñëw ci kanam tuuti tamit ak suñ ndaw bu ñu fa teewaloon démba démba leen doon amal ñaareeli li nga xamante ne mooy déglu lawyer si ak yooyu ak case bi waaye dafa mel ni continué wut ajaat nañ ko ba àjjuma loolu tamit nañ ci dellusiwaat ci kanam tuuti ñu gal leen ko yaatala jàppale ne ponk yi ak yeneen nañ ci ñëw ci kanam tuuti di leen wax jërë ngeen jëf. Well viewers, once again welcome. This is the midweek edition of the Good Morning Africa program right here on Eyeafrica TV. It's Wednesday and of course we are here and thank you so very much as always for being there. Quickly moon ña ñu nuyuwaat la bu baax xam ngeen ne moom la ñëw faral di ànd ak ci jotaay bi comme nu mu koy defee saa su ne di la jaajëfal bu baax a baax ci ni ñoo bokkee ak yow ci programme bi ñu baal rek nga nuyoo gars yi den su ko defee ñu soobu ci biir programme bi. jërëjëf nuyu bi ma njëkkee ko si yow Amadou nuyu la laaj la naka suba si nuyu ñuy seetaan Eyeafrica TV ñoom tamit laaj leen mbaa jàmm ngeen fanaane ñëpp su ko defee ñu amaat mbégte teew fii pour nar a ànd ak askan bi wala ak ñëpp dégtal leen xibaar yi nga xam ne tënku nga ko fi kon Amadou jarul guddal sax dama laa bàyyi rek ñi daal di dugg si xibaar yi su ko defee ñëpp a ngi lay xaar ñëpp a ngi lay déglu pour ñu gën a faram-fàcceel gars yi ponk yi nga xam ne tënku nga ko fi léegi. jërëjëf taay nag dafa mel ni climate bi yàlla naa ci indi ew suba si. waaw xam naa ne taay moom joolaa yi ak séeréer yi pour ñu ew suba du yomb de. yomb na du ñoom rek de ñu bëri pour ñu eewu suba problème la. parce que bii moom. waaye def si dee baax nag. ak nga xam ne ñun ñooy jàmbat tàngaay. yàlla moom ay mbiram sa jamono bu nekk ak lu moo laaj. noonu la ko dee doxalee. waaw moom borom mbaar mi. borom mbaar mi ah kay lu ko nekk mu def. waaw. mooy borom lépp daal. su ko defee waaw am na si solo bu baax xam naa ne am na ñu nga xam ne sax control room. affaire bi climate bi sax
seen xel sori na si waaye xam nga rek ñu bàyyi leen noonu rek. ñu gën a gaay muñ rek. waaw su ko defee mun ñang démb nag ñu amoon lu am solo ci tiin GMA am ñu surprise waaye xam naa ne waxtaan bi waroon naa gën a mën a neex. waaye dañ ko waajalut. waaye baax na nañ ci ñëwaat xëy na suba. wala ci balaa week bi am nañu surprise démb def lu am solo ñu ngi leen di jaajëfal ba ci ñuy ànd ak ñun saa su ne ci programme bi amuñ seen fay waaye ci loolu kon ni ma ko waxee nañ ci ñëwaat incha allah just quickly ñu move on and commencé programme bi with a four story ci ni ma ko junjee woon ci ndorte bi noonu lañ ko commencé li aju ci wàllu wér-gu-yaram ak MRC. Now, let's begin with our first story because the Medical Research Council Gambia, in partnership with London School of Hygiene and Tropical Medicine, began a 3-day community outreach program to engage members of the community as tuberculosis treatment supporters. Now, the drive is mainly focused on landlords in the Greater Banjul area with a view to expanding their activities in local communities. Let's have more details of that in this report by Yahya Jammeh. Part of the activities of the tuberculosis outreach event includes importance of the role of these selected individuals in the community as treatment supporters and how they can render assistance to suspected patients, among other issues. Dr. Olumuyiwa Owolabi, lead clinician MRC TB Clinic, says part of the reasons for this outreach is to tackle unresolved stigma in the communities on TB. He added that landlords can be key players in the treatment at community level. The rationale for this workshop is that we see that there is still a lot of stigma unresolved in the community, and we felt if we could carry along with us with our national TB program the landlords who are significant members of the community, who are people that rent houses to some of our TB patients, if they're on board and they understand this disease and they know what they should do in terms of supporting TB patients, stigma will be reduced dramatically, and the patients that are TB, they will not be afraid to disclose their status because the landlord will be out there to assist them to obtain care. Fatou Jaju, former TB president, Western Region 2, expressed the importance of the community outreach as she was quick to add that members can relay concerns to the right authorities. This program is very important. People are not equal, including the sick and those at home. So this outreach is vital to everyone. One thing about having this disease is that many people will run away from you. If they discover your sickness, they will not associate with you, and this has affected patients a lot. This is why we formed this association to see to it that whoever is having or shows any sign of the disease, then we can render support. Like if we observe that someone has been continuously coughing for days, we will help that person get to the health facility for testing. And also we had some saying the TB medicines are for sale, but we are saying that both the medicine and the treatment are free of charge. Fokeba Samu, leprosy officer at the National Leprosy TB Control Program, says the outreach will help their program in making sure that there are substitutes to assist in making sure that patients take their medications. I think this outreach is very important. It is important in the sense that, it will help us as a program to achieve some of our objectives, because if you look at the people that are present here, these are people from the community, and the community people are being used to help in the fight against tuberculosis, because most of the time we have patients and we send them to the community and nobody is responsible. There is nobody to at least help them to make sure that they take care of, to take their drugs. But these people here present, when they are fully trained, they will help the program and also the Ministry of Health to make sure that patients who are sent to the community take their treatment regularly. These people taking part in the outreach activities will be helpers in the community for TB patients in taking their drugs and also helping people with the sites to get to the health facilities for testing. Tuberculosis, known as TB, is an airborne bacterial infection caused by Mycobacterium tuberculosis. The bacteria that cause tuberculosis are spread from person to person through tiny droplets released into the air via coughs and sneezes. Reporting for Eyeafrica News, I am Yahya Jammeh.
All right, Mariama Cham there reporting on, of course, Gambia, or should I say, MRC Gambian partners initiating measures to, further sensitize or raise awareness of how to tackle or fight against tuberculosis in the Gambia using communities and, of course, people that can, also go back into their communities to explain or to inform people how to fight against tuberculosis in the Gambia. su ko defee moon ñang TB mooy tuberculosis mooy feebar saxkat bi nga xamante ne daanaka ñëpp xam nañ ko te tamit daanaka dafa nekk li nga xamante ne mooy feebar bu gaaw a wàlle la moom tamit te dafa nekk bu doy waar MRC Gambia nag ñoom ñi nga xamante ne tamit seen taxawaay ci réew mi ñëpp dañ ko ràññee ànd si ak seen partenaires yi jéem a fexe lal ay programmes yi nga xamante ne nañ jéem a seet naka la ñoo gën a xamale nit ñi ak feebar bi waaye nuñ koo xeexee tamit ci nuñ nekkee ci kër yi ci gox yi ak yooyu yëpp mu nekk li nga xamante ne mooy seen taxawaay ñu commencé nag ñetti fan li nga xamante ne mooy programme pour gis ne loolu nañ ko def am nit ñi nga xamante ne ci gox yi lañ ñoo tàggat leen ñoo naka la ñu mun a demee pour waxtaan ak nit ñi ci wàllu feebar bi. loolu am solo la because léegi nii community si den jaxasoo seen bopp yi dafa fees programme si bari na corona bi moo gën a ñëw rey nit ñi because foog neen ne rek feebar si àddina bi lépp corona rek la léegi te fekk yeneen feebar ñu ngi fi malaria mu ngay def defam comme TB mu nga wax ne mu ngay def defam soo kon dafa jot pour soo buggee dimbale nit ñi amadu léegi foog nga dem ba si ñoom because nit ñi si boppam ñu ñoo jaaxle ñoo xamatut fu ñoo dem su ko defee dafa baax pour léegi nga fekk leen si yenn yi wax ak ñoom dina fekk ñuy dal seen xel ñëw ñu mun laa déglu bu baax si li ngaa def because léegi sax dafa àgg ba nit ki sax léegi lu koo jëriñ danga ko mun a toog di ko waxal because dafa toll jamono moo toll fi nga xam ne moo ko laajte te nit ñi den busy nit ñi den xat amul jot seconde li kon mu ko waxee si gannaaw feebar yëpp na bëtu neen because of corona because corona bi lu ñëw foo seconde lu nekk ñu indil ko soo da ngaa fan ne àddina bi benn feebar rek moo fi am mooy loolu te am na yeneen feebar yu nekk subi di def defe ni yu doy waar yu doy parce que soo demee si lopitaan bi du ñu fa tëdd ñëpp duñ corona patient bokkuñ sax fu ñoo tëddee soo yooyu yeneen feebar la ba tax na yooyu yëpp nit ñi dañ si war a jublu docteur si dañ si war a jublu ñëpp dañ si war a jublu rawatina bii nag kon gars yi lifin bu ñu def nii initiative bi bu am solo la boo xam ne ni dina tax tam àgga si nit ñi seen boppa waxal leen mbir mi ñu mun koo moytu ba pare teel a jël garabam ni ñu ko waxee bu ko fagaru tam comme ni ko olof yi di waxee moo gën faju te daf si am solo bu baax lii dina nekk lu nga xam ne dina tax nit ñi gën a mun a bàyyiwaat seen xel ne yeneen feebar ñu ngi fi not corona only waaye ñuy ku si nekk nga bàyyi si sa waar jubli si ba nga xam ne ni comme que yooyu garabam mu ngi fi nga jéem see jublu yaag sa njaboot ak gox bi ak gox-goxaat yi yëpp programme bu am solo la waaye bu métti la tam xam naa du yomba waaw kon nag train tam ñeneen si gox yi ñoom tam ñu dem di waxtaan ak communauté si dafa am solo bu baax surtout ñoom mën nañoo dellu ñu am nañ leen tàggatee wan leen wala wax leen ci yenn xam-xam yi pour ñu xam ko nit ñi nga xamante ni ñu ngi feebar am TB wala tuberculosis nekk ci koñ yi ci kër yi ñoom suñ demee sax mën nañ leen jàppale ci yenn taxaw leen ci yenn taxawaay pour gis ne sax feebar bi balaa ñoo yegg xëj na ci fajookaay bi dina am li nga xamante ne leen taxawee pour wàññi li nga xamante ne mooy doole feebar bi seen kaw wala feebar bi nu leen di sonnalee yooyu yëpp mu nekk li nga xamante ne foog naa initiative bu am solo la ci niñ ko commencé definitely bu am solo la moo tax fu ñu fi àgg rek nit ñi déglu leen bàyyi leen xel dina tax ñi gis ñi jëriñoo ko because feebar boobu tam feebar bu bon la ay at si gannaaw sonaloon na askan bi bu baax a baax te comme ni ñu ko waxee feebar bu gaaw tam pour wàllante la because saxaar bi lépp luy saxaar di indi pour nit ki jël ko dafa gaaw spécial yi nga déggaat fu mu tafleeg yooyu noonu soo yooyu noonu yëpp boo nekkee kooku si biir kër gi soo moytuwul rek ñu bëri mun nañ ko am te fii luñ baaxoo mooy ne nit su feebaree dañoo bëgg di dem di ko seeti parce que loolu suñ diine daf ñu ko sant te loolu mun naa dem sax nga pik ko fa osam ba demoon time ba wencu foofu leen doon teg gars yi after corona laa gis mu jéegi foofu moom foofu leen yóbbuwaat gars yi doo dee gisaat sax ñooñu fuñ nekk waaye déjà c'est time bon route noonu nga dee jaar foofu la gars yi seen lopitaan nekkoon soo daanaka dañ leen doon ber because feebar bu gaaw wàllante foog nga ber ñu ko amee te treatment bi dafa yàgga moo tax dañ si war a jub 6 months ngay def treatment bi balaa moo génn si yow kon loolu dafa métti dafa yàgga kon fagaru bi moo gën faju bi bu baax loolu la beneen bi mooy tamit ndax xëj na ci benn aspect tamit buñ ko xalaatee mooy
ci nit ñi tamit ndax initiative bi tamit dana yomba pour nit ñi understand message bi ci nuñ ko bëgg a yobbee because gis nañ bu yàggul tamit Ministre of Health commencé nañ ñoom tamit ci wàllu Covid bi dem di wër def community outreach bi tamit beneen la ndax buñ ko defee méj na at the same time nit ñi dañoo teen am that understanding xam ne lii tamit pour ñoom la pour ñu xam naka la ñoo taxawee seen bopp li aju ci wàllum tuberculosis du uti ak corona ndax ñëpp dañu ragal feebar dem si faju ji wala feebar pour ñu jox la garab wala feebar sax pour ñu ñàkk la because of buñ ko defee sa xel ci mbas mi la dem mooy Covid-19. waaw Amadou gis nga fekki community dafa am solo because fekkoon ne da nga fekk ay 10 people at least mun ngaa wax ne di nga am foofu 3 yi la déglu wala 5 yi la déglu. 5 yow dégg ko mun na am ñoom it ñeneen dinañ leen déglu dafa am solo dafa uteeg social media ak rajo Kankan ak ñeneen ñu nga xam ne ni dañoo dem rek di wax di yaaxa deri feebar wala di yaaxa deri garab. sikkal soo yooyu noonu moo tax teel see jóg dafa baax comme nii dem fekki leen wax ak ñoom because nit ki dem am na foo koy fekk rek soo ko waxee mu déglu la. waaw so ñi nga xam ne nag comme anti si ñu nga xam ne anti corona ou anti vaccine ou anti yeneen yi. waaw di yaaxa deri yëpp ba xam ne ba léegi sax ku feebar pour nga dem faju ji da ngay am tuumaay sa xol bi mooy njëkk a feebar. bu ko kuy feebar ji dem nga am ñaari xel ci ku lay faj. pour nga jëlee fa wér dina jëfeñ. soo yooyu nag pour fekkee nit ñi wax ak ñoom daf ci dee am solo bu baax. waaw soo mu nekk lu am solo su ko defee loolu xam naa ne ñu ñëpp nañ ci bàyyi xel bu baax ñetti fan tàggat la pour ñu gis ne tamit dañu gën a yaatal ni ñoo xeexee wàllum tuberculosis ci biir réew mi gannaaw loolu ñu wéy wax ci leneen aju ci wàllu xale yi ak tamit ñu bari ci ñoom surtout xale yi nga xamante ne dañu xala néew ak doole ci société bi surtout ba ci school bi ci place jàng léegi ñu def leen defin yi nga xamante ne defin yu doy waar la li nga xamante ne àndut ak loi su ko defee ñu ànd ak report bi den su ko defee ñu soog a dellusiwaat. Let's move on to our next story and report on bullying because the act of bullying in children, particularly the school going, is a call for concern in the Gambia. Mustafa Esmente, the mental health and psychosocial officer says a bullied child can easily get depressed, leading to post-traumatic stress disorder. And let's have more details of that in this report by Safia Tukole. Bullying is a common act among school-going children in almost every part of the world. Cases of bullying are one of the most underreported epidemics in the Gambia, where children often experience unwanted hurtful teasing, aggressive threats, or abuse that involve a perceived power imbalance. Mustafa S. Minte is a mental health and psychosocial officer who has been in the profession for about 4 years. Dr. Minte says bullying can have a potential effect on a child's mental health, self-esteem, and in some cases lead to post-traumatic stress disorder. In their childhood, when they are being bullied, it's a sign that their life has been threatened. So this scenario has been imprinted in their mind that their life has been threatened. So this stays with them, and then this in turn, when they go into adulthood, becomes a precipitating factor for them to go through what is called post-traumatic stress disorder, because this has been a traumatic event in their childhood that has not been resolved. Minte called on parents and caregivers to be vigilant and help their children if they detect any odd behavior, saying bullied children show no interest in socializing or even going to school as they get depressed and have suicidal thoughts as time goes by. He added that if the situation gets tense, a bullied child can start using intoxicants, be aggressive, or become a bully while targeting his or her perpetrators, and can even commit murder in a worst-case scenario. Meanwhile, we also turned the mic to the school authorities in Charles Jau Memorial Academy. Sukai Seka Sanyang, the principal, said her school does not compromise bullying and every case is dealt with as per the school code of conduct. But then what we do is if we have any case, it's always reported by the prefects to say there are certain girls in our class that are not talking to each other. So we mount our investigation through the prefects initially. Then that will be reported to the class teacher, then reported to the vice principal of the cohort that is affected before it comes to me. By the time it comes to me, it would have been graphed
that means that it cannot be resolved by any of those people that I'm talking about, the prefect, council, the class teacher, the vice principal. But if it reaches my office, it means it's grave and then there is something to be done. So what I usually do is to involve the other vice principals or the guidance and counseling. We have a very good, vibrant guidance and counseling club here, headed by one of my senior teachers, Ms. Gaynor, who will be involved to talk to them, counsel them, tell them the repercussions, and we see whether we can make peace between them. But if it comes to the worst thing, we involve the parents and tell them, because we have what we call a code of conduct. Mrs. Sanyang cited an incident in a particular school where a student got pregnant and had to drop out of school due to bullying. She added that such treatment is not fair to female students, therefore all schools to treat bully-related matters strictly. Mam Jara Sise is a witness to a student being bullied in her former school. She called on her fellow students to detest such acts. I have never been bullied, but I have witnessed a bullied case in my former school, where a student was bullied by other group of students. The case got worse that she transferred to another school, and that is so bad. So I think we should stop bullying one another. Research on Gambia education has shown that conditions of bullying are deteriorating rapidly in the country because both victims and onlookers are unwilling to speak up against the act as they are fearful of being the next victim. Safia Tukoli, Eyeafrica News. Rightly said so. The students have said it all. We should stop bullying each other. I think that is a very, very wise message there from that student. And we say thank you to Safia Tukoli for that report on bullying, also on school-going children. And of course, the vulnerable children also in our society, especially the disabled, are also among the people that are also, or children that are mostly bullied in societies, and it shouldn't be. And we want to expand the discussion. And, you know, equally we want to hear from you as well to contribute and tell us what you think about bullying in our societies, in schools and all that. Get part, we want you to be involved in the discussion. We want to open the lines quickly. Ñu bokk waxtaan bi ngeen mën a call contribute kon lii dañ jàpp ne si society bi lay xewee ci ñun ay nuñ dëkkee ak yooyu ku bugg a bokk ci waxtaan bi rek numa baa ngi noonu 2323213 si ngeen mën a call pour bokk ci waxtaan bi nag kuñ ci jiital wala ku ñu gën a li nga xamante ne mooy xamale ak wàllu bully bi mooy Safiatou mi nga xamante ne moom moo demoon ci ground bi waxtaan ak gars yi def report bi moom ngeen doon déggal léegi ni ñu welcome ko ci programme bi Good Morning Africa Safi jërëjëf ñu am mbégte lool dalal la man ak moom for the first time xam nga ñii nag ñoo nekk door affaire yi fii waaye tey ñu am ko ci programme bi c'est un plaisir ñu bàyyi la nga nuyoo ñuy seetaan ci réew mi ak fu nekk ci àdduna right now. baax na jërëjëf Amadou di leen nuyu rek di leen dalal si Good Morning Gambia show bi mu nekk mbégte pour toog tey waxtaan ak yéen ci mbir bi nga xamante ne doon na loo xamante ne mu ngi sonal askan wi surtout ndaw yi nga xamante ne mënuñoo taxawal seen boppa mënuñoo defal seen boppa te mu nekk mbir boo xam ne mu ngi leen di sonal ba di jur ay problème yu bari kon yaakaar naa waxtu bi jot na pour ñu toog surtout ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk ci bunti tasekaay xibaar yi waxtaan ak askan wi ñu xam mbir bi nuñ ko war a tëralee bañ gis ne xale yi ak ñëpp daal mun nañ ci mucca absolutely loolu mu nekk li am solo moo tax nga def liggéey bu am solo bi nga xamante ne génn dem waxtaan ñi nga xamante ñoom seen taxawaay ci loolu dafay am solo bu baax a baax dégg nañ xale bi sànq di wax ne suñ biir waruñoo buliyante te foog naa loolu dafa am solo bu ñoo wax buliyee waaw in wolof waaw loolu foofu la am solo si waxtaan exactly nga di wala si safi tam because bullying maybe some people ñu ngi foofu laa bëggoon a ñëw straight pour mu tënkal ñu ko rek ci waaye yow yaa ko see dimbale nag mun naa am safi moom léegi xaaral am nañ koola ba pare ci line bi am na ku dugg xam naa gars yi affaire interest na leen trop ñu jël suñu first call hello Kola. Hello. Yes, good morning. Okay. Yes, ñu ngi lay nuyu kan la foo ñoo koole. maa ngi koole. Sorry. maa ngi koole. Okay. Yes, ñu ngi lay déglu lan nga bëgg a contribute ci lu ñoo waxtaanee. Yes. waaw. lu ma amoon foofu mooy. ci affaire bu comme le principe président loolu man
ma ko gisee daal mooy counseling bi rek doyul waaye dañ war a am discipline méthode boo xam ne tamit school yi dañ koy use kuñ ci jàppal ngay war a lifin yow foog nga suur discipline boobu noonu bi yow xale tamit liñ méthode dafa tax attitude am change ko waaye ñëw wax daf day change nag waaye discipline méthode daal war naa ko te discipline méthode rek am na yeneen façon ñu mën a use tamit. Thank you. jërëjëf thank you so much wax na lu am solo xëy na counseling bi rek doyut waaye foofu lañ bëgg a commencer rek waaye because tamit ay measures yi mu wax war nañ teg ay sarta yi nga xamante ne dina tax ki nga xamante ne def nga lu ñoo wax xëy na bullying mooy ci tënk rek ci ni ma ko mën a waxee mooy léegi da ngay gis ci soo demee si school bi wala nga dem si société da ngay gis ni léegi nit mun nga koo jaay sax ne yaa ko gën a am advantage wala ëpp ko doole wala won ko ne yow yaa ko gën ci yu bari ci ñu wane ëppalante yooyu ci suñ ci société bi dafa day am for exemple ñi xale yi nga xamante ne dañ ay néew ji doole lañ wala ñi nga xamante ne ay laago lañ for exemple am ñu dem si school ñuy jàngal ñi nga xamante ne seen cëri dañ mot so ñooñu dañ leen di def ñi gën a am sax waaw foofu yëpp dafa dee exactly waaye loolu yëpp daf fi day xew waaye for exemple ci story bi fu mu sogan ci xale yi surtout si school bi foofu lañ gën a mën a taxaw parce que léegi-léeg ñoom ñoo dee bokk fu ñoo jàngee te nga gis nit ki am ni yow ni nga mel am na li nga xamante ne sa cër yëpp mat nañ nga gis xale bi am na li manqué ci moom di ko ci ñaawlee wala di ko kekkantoo ci yooyu moo warut te xale bi comme Mr Minte nu mu ko waxee bu loolu amee safi dana am lu mu wàññi ci xale bi waaw loolu dëgg la Amadou bully dafa nekk mbir boo xamante ne dañ si war a seet bu baax parce que dangaa gis jëf yum dee jur dafa bari torop anglais bi ñu ko waxee post traumatic stress disorder loolu bu ñu ko walee firi mooy nekk mbir bi nga xamante ne comme dafa sonal xale bi te du nekk li nga xamante ne daf ko métti rek comme di nga ne lii daf mën a xari ma faj ko mbite ma noppalu ci rek mu jeex dafa nekk ci xol bi nekk ci xel bi toppa ko mun naa dem ba xale bi mag sax ci biir loolu noonu te toppa na wax si tamit ne sax lii daf dee aga place bi nga xam ne xale bi mun naa commencé di jàppane moom si boppam moo tax ñu koy def lii waaw di doyadal boppam xale bi mun naa toog di am xelaat yi jël ba kenam sax mbite sax yéenay moom si boppam dafay toon nekkaat buli di toppa ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko daan sonal parce que nit dañ ko tuuti ci ay kanami morom waaw te nit na boo demee ba nga sës newal ko doole nit na boo demee ba nga sës foog nag ñu ne puus si maraaj la di nga dellu si dal si ki nga xamante ne moom moo la nekkaw di sonal te am na ñoo xamante ne sax dem na bañ rey ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen doon buli kon mbir bi dafa nekk loo xamante ne dafa am solo trop ba pare mu nekk loo xam ne waxtu jot na ñu taxaw si daal bu baax loolu mu nekk lu am solo moo ñang dégg nga ni mu ko waxee dafa mel ni comme ni ñu ko waxee léegi def comme da ngay dem ba gis ne yow mi nga xamante ne xëj na dafa am ni nga bindoo fa xeebaate def see dugg da ngay dem nga fa dañ la xeeb wala dañ lay jaay dañ la ëpp dool wala advantage ak yooyu nag foog naa ne comme ni ñu ko waxee kansuleen rek doyut waaye foog naa ne tamit foog ñu gën cee gën a gindi nit ñi waxtaanee ko bu baax ñi ci nu moo xewee surtout si school si ak tamit ci community bi. exactly amul ba tey si school si leen jël waaye lu yaatu la nag. dafa yaatu trop. dafa yaatu moom waaye baaxul nag si school bi. te du si bindin rek de dina dem ba si nit ki sax. waaw si biir school sa xale yi mboog mu ne ko xoolee sa nga baal ma moon am nañ keneen ci line bi ñu jëlaat kooku hello Kola good morning. yes hello ñu ngi lay nuyu. ok dafa mel ni kooku rëcc na ngeen def comme ñoom rek ngeen ñëwaat ci line bi ñu waxtaanee li nga xamante ne mooy mbir mi la parce que dafa xew ñu jàpp ne dafay am solo lool pour ñu déggee ci yéen tamit ñu weccee ci xalaat comme ni ñu nekk di waxtaanee affaire yi bullying mooy newadal nit ñi doole wala newal xale yi doole ci yenn places yi ci réew mi da nekkul li nga xamante ne lu war a am la te gis nañ ne loolu mu ngi am surtout si school si mu nekk lu doy waar mun ña yaa ngi nekkoon ci point bu am solo. scolaire bi comme ni mu ko waxee affaire yi du yem si wax rek foog action dafa ànd ak action ak ànd ak loi bu ñu war a jëfee because Amadou dem na sax bési am na suñu nga xam ne sax loolu seen pérén nu men daf dee feeñ si ba si school bi because mais bi ñi nga dëkkal dinañ xam yow si ban kër nga jógee loolu sax mun na dem xeebaat ñu dem ba loolu ñu xoolee la ko si school bi comme ñu jëfee la loolu si school bi daf dee am mais bi tam mun na am mais sa pérén amoon na mistake bu mu def
fekk loolu siiw na loolu tamit dañ ko day yóbbu ba si school bi dafa am ba ñu ne kii papaam mooy nag fekk xale bi yoonam nekku si yooyu yëpp daf dee ñëw si school bi moo tax yooyu dafa am na jamono comme yéen ñi dem school loi bu ñu doon indi ba nga xam ne sax am na lu lay jox soo mistake ba nga laaka wolof oo nangam dangaa gàddu loolu noonu soo yooyu noonu loi yu mel noonu leen war a indi si school bi ba duñ may right kenn tuutal nit ci school oo kenn xas ne si school loolu dafa am solo ñu jëlaat keneen ci line bi am na ku ñëwaat hello Kola hello naka mu jaamare kan laak foo ñëw koole Mod Ñang la Kostorot ko ne waaw ñu ngi lay déglu Mod Ñang waaw ñu ngi leen di jaajëfal bu baax jërëjëf président di rafetlu waxtaan bi am na solo trop thank you ngeen indi waxtaan boo xam ne lu rëy la te lu am solo la ci réew mi ñu wàllu xale ndax xale mooy àdduna dégg allo waaw ñu ngi laa déglu bu baax yow rek la ñëw dégg ma ne xale mooy àdduna rawatina doomu aadama dafa am solo ba nga xamante ni nit ku nekk nu mu mel rek war nañ koo téye noonu ban di ko xeeb wala di ko tuutal dëgg la moo tax programme bi suñu mënoon sax dañu ko def 2 times because benn bii rek doyut ndax dëgg la time bi guddul noonu su ma sañoon daal ngeen di ko faral di yomba def jërëjëf ndax xale yi ëllëg ñooy réew mi kon war nañ ñu jox leen seen kër surtout ki nga xamante ni ci la matul kooku dañ ko war a boole ci nit ñi ba mu foog ne moom rek mooy àdduna bu ko defee xelam day dal te li mu bëgg dina ko mën a def ñu ngi ni jaajëfal bu baax a baax a baax di jaajëfal suma toom Mod Ñang ak yow ñu mu tuddati brode bi ak sista bi yëpp ñu ngi leen di ziare bu baax leen jaajëfal jërëjëf am na solo trop jërëjëf ñu lay jaajëfal yooyu tamit ci waxtu bi nga jël pour contribute ci programme bi sa kàddu yi am na solo rafet nañ ko lool te loolu foog naa Mod Ñang wax na loolu waaw suma toomaa la xam naa ko Kostorut ñoo bëgg a sant waaw kooku toom la macha allah am na solo su ko defee comme ni ñu ko waxee mooy wax na ko léegi xale dafa am solo bu nga xam ne lépp lu nga xam ne daf leen a gàllankoor nguur gi daf ci war a teg sart boo xam ne ni kenn du ko romba parce que koo xam ne ni mooy uti ëllëg koo xam ne mooy nekk ëllëg fekk mais bi ñu ñëpp dañoo dem bu seet ko rek tey ma gis président Barrow muy wax ne dañ ko daan jëlee base indi ko muy dem si indépendant di seetaan président Jawara est-ce que kooku xamoon na ne tey mooy nekk si bopp réew mi moo tax aywa ñu ngi ko garder woon di ko defar du def lu ne moo tax xale war nañ teg sarta si school yi nga xam ne ni dina protège xale yi ba pare itam ñu si aada am na yu nga xam ne aada daf la ko day jombale ñu si itam religion si diine parce que islam tam dafa cover yu bëree even christian diine bi nanguwul ku beddi nit nanguwul ku xeeb nit nanguwul ku ñaawal nit nanguwul kuy ree nit soo su ko defee dañuy use yooyu noonu pour ñu bugg a mucc pour lan mun a frame suñu xale yi ñoo xam ne ñooy piila ëllëg nit nag mbaar mu nga nekk piila bu ko war a yeenu ëllëg da nga war a defar piila boobu xam fu moo tegee xam foundation am because su dul loolu anytime mun naa rës te bu rësee lu bëri mun naa dal réew mi waaw xam naa ne comme ni ngeen ko waxee Safi topic bi dafa yaatu ban taxawaay moo ci war a am because mënuñ koo jeexal ci few minutes or so comme saa yi mu ngi ko waxee bu sañoon ñu waxtaanee ko lu bëri ci suñu ay programme te loolu xam naa du ñàkk nañ ci ñëwaat def ci spécial programme pour waxtaanee affaire bullying bii nii ci xale yi surtout ci school si ak yenn community yi nga xamante ne ñu ngi ci lañ dëkk léegi ci taxawaay bi lan nga foog ne ñi nga xamante ne mooy autorité si force scolaire bi wax na ko war nañu am ay sart mooy ay luwaay yi nga xamante ne mooy guide process bi léegi balaa ma ñëw ci yow ñu jël keneen ci line bi su ko defee ma ñëw ci loolu hello Kola hello allo salaamaaleykum aleykum salaam sëñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal ci programme bi kan la ak foo ñëw koole Madi Cissé lañ ko laati ko la Mr Cissé ñu ngi lay jaajëf na ngeen def sant yàlla bu baax a baax yéen a ci jàmm alhamdulilah seen programme bi daf di am solo de maa ngi nuyu Modou Niang moom jërëjëf waaw su ma dëkkandoo bu baaxoon la laati ko ndaa si sabi ji fii nii macha allah ñu ngi lay fay bu baax seen programme bi dama ko doon topp suba teel trop jërëjëf waaw te li ngeen si waxtaane daf di am solo trop jërëjëf te ñu ngi leen di ñaanal jàmm amin yal na yàlla tappe xoli amin yaa rabbi yàlla mosal si noonu ak noonu ante amin yaa rabbi yàlla def sutura amin amin li ngeen fi yëkkati rek lu am solo lay nekk te loolu rek moo am solo jërëjëf te seen télé bi moom dama ko doon topp bu baax a baax a baax a baax a baax waaw yal na yàlla def jàmm rek amin yaa rabbi ci daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal baax ci ñaan bi ak tamit ci kàddu yi ngërmaane bi apprécié nañ ko yooyu tamit ñu ngi lay jaajëfal baax mon ña kii tamit kenn la ci gars yi nga xamante ne foog dañ di ànd ak ñun saa su ne ci programme waaw mu nekk lu am solo ñu koy topp macha allah bari neen xamuñ ñëpp waaye ñu ngi leen di jaaraamal moo tax léegoo-léegi taataan seen xalaat daf ci dee am solo ñun yàlla moo dogal ñun ñi toog fii di jàkkaarloo ak ñoom waaye li si ñoom daf day baax pour ñoom itam ñu indi ko parce que mun nañ wax ne li si ñoom nekkul si ñoom waaw absolument moo tax dana am solo trop ñuy taataan seen xalaat bu baax a baax si looloo waral tey ñu def li waaye ay borom xam-xam ñooy toog di ñuy seetaan ñoo xam ne ñun lu ñoo wax lu ndaw la si ñoom waaw ñooñu ko gën a xam ñooñu ko gën a xam gan ñoo mun lu ñoo def kon ni ma koy faral di wax moo tax duñ taay di leen gërëm di leen sant tamit ci nuñ ñoo taxawee ndax nag kuñ ñu wax waxkat bi déglukat bi rek moom la am waaye daal tey moom topic bu am solo waaye comme ni ma ko waxee woon rek foog ñuy sàcca use suñ religion si waaw diine bi di ko jéem a dugal si suñ ñoo tàggate ndaw ñi daf si am solo donte le réew mi 95% mun nga muslim la waaye terewut foog ñu respect ak di beneen diine bu ñu diine in general yëpp la ci yar te diine si yar daanaka ñëpp a si ànd si tabaxin ñëpp a si ànd parce que amul diine bu fonkul ndaw te tamit dafa am lu ñu baaxoo yee waaw ñun ci réew mi dafa am lu ñu amul diine bi dafa am li nga xamante ne noonu la ñuy xamee diine in general moo tax léegi am na bu ñu nekk Banjul bu ñu waxtaanee am na jamono bi nga xamante ne ñu juddoo Banjul soo déggee mag yi di ci wax am na jamono doo xam ne ñoom ni ñoo màggee ni ñu leen di yaree doo ràññee kii muslima o doo ko ràññee waaw noonu leen yar tey mu nekkoon yareen yi nga xamante ne yu unique la woon ci suñu ay société mu nekk lu am solo gi nga tubaab bi soo gisee gos léeg-léeg nga gis compétition laago yi raam borom welo loolu yëpp pour boole leen si société dañ si bokkoon gos nit leen loolu leen yàlla bindee dañ am seen àq ak seen yelleef dañ leen ko war a jox dama ko dee seetaan moo xam ne lii yëpp pour jox nit ki àq ak yelleefam la ñuy def compétition win cop kooku gis boppam kontaan kenn beddu ko si société bi daf si am solo bu baax te islam buggut ku def loolu waruma diine chrétien jàng xaw ma ko waaye neme xam naa ne buggut ku def loolu nit parce que ñoom ñoo nekk di organise that li fi Safi bi nga demee nga waxtaan ñi nga waxal yan kàddu lañ nga wax ñoom tamit ci lañ nar a taxawee ba gis ne loolu surtout si school si fexe nañ ba loolu daanaka du ci fees di ci xew bu baax ci xale yi ndax tamit foog naa ne kër yi tamit am nañ ci responsabilité yaay yi ci kër bi nu ñoo ñoom ñoo gën a nekk xale yi pour wax xale boo gisee sa morom jàppee ko comme sa bopp loolu foog naa dafa am solo ci final yi rek pour ñu tënk affaire jërëjëf Amadou maa ngi doon ñëw ci loolu sax because ñu ngee wax waaye laaluñ kër yi man njëkkee rek ci bu ma demoon school bu ma demoon mooy Charles Chow li tax ma dem fa mooy ñoom school bi dañ am sarta yi nga xamante ne dañ ko teg ñoom du ñuy caaxaane mbir yu demee nii xale buñ ci jàppa ngay def lu ko mel dinañ la teg ci yoon bu demee ba ëppa loxo principal bi ci boppam moo ci teg tànka ñu am mbootaay boo xam ne mu ngi ci school bi boo xam ne ñoom it dinañ ci dugal seen loxo te bu jaree sax ñu woo kii nga xamante ne mooy sa waajur wala ki nga xamante ne moom moo la amee nga ñëw ñu waxtaanee mbir bi wan leen ne bi xale bi doon ñëw si school bi leeral nañ ne am na sarta yuñ teg ne xale bi du def lii ak lële surtout lu jëm si tuutal moromam waaye sa doom def na ko ñu ne la nga waxal sa doom bi waxal leen yéen ñëpp principal bi wax na ne sax bu demee ba toolu dina dem ba toolu foo xam ne sax mën nañ laa suspend maanaam ñu ne la nga toog kër boo ñëw doo ñëw jàng ba ñaari semaine te mu ne bu gënee garaaw sax mun nañ laa daax nga génne si school bi kon yaakaar naa ne school yi yëpp war nañoo jóg di def li waaw ndax ñëpp buñ si jàppee di ko def rek dangaa gis ne dina wàññeeku waxuma dina bàyyi parce que xale moom doo dee mën a teree mbir yi yëpp waaye tamit dangaa gis school yi suñ defee li nguur gi rek kese du ko mun waajur yi si kër bi am na solo torop ñuy waxtaan ak xale yi di leen won ne kenn gënut kenn dangaa gis sax dina dem ba nga xam ne xale sax school dafaa ibbi dafay toog du bugg a dem du yàkkamtee dem school ngir luñ koy def wala amut uniforme bu ees loolu yëpp daf dee am loolu sax dafa am solo ba pare ci affaire uniforme bi moo tax léegi soo gisee ñuy dëgg naan jamono jooju ku nekk booy dem school lu la neex ngay sol waaye pour yemale xam ne nit ñi xam ci school bi mu ku nekk yow ban famille nga jógee ban level loolu du ci feeñ the same uniform everything loolu dafa woon emale waaye tamit unique ne daf cee nekk waaye nag léegi-léegi nit ku nekk ak
yaren bi surtout dafa am solo am na lu ñu la yare nga am famille boo jógee xëy na yow moto moo laa indi kii dafa dox ñëw school xëy na kii dafa struggle pour mu ñëw nga ñëw di doxee loolu di ko woon sax ne man maa la génn wala maa la oppale lii ak yooyu advantage yooyu warut a feeñ ci school yi doguma la sax waaye dangaa gis ne bi ma doon wax ak principal bi sax lim ma wax mooy bi nga waxee yi fii comme wanalante ak yooyu lu ma won mooy bu dee mbiri wanante doole la doorante ak yooyu si xale yu góor yi la bari waaye da ngay gis tooñante yi groupe yi di tuutilante tongoo yi si jigéen yi la bari waaw xale jigéen yi la bari mu ne saa su nekk boo dégloo sax si report bi wax na ne saa su nekk dañ dee am report yu mel noonu xale jigéen dañuy am seen gang ki nga xamante ne dafa néew doole bi te ki nga xamante ne amul doole war nga am beneen melukaan bu manqué daal ci sa biir du nekk sax laagu waaye mun naa am nga am maak mbite bët bi lii wala yu mel noonu mbite nga lakka nga gis xale yi di la ko tooñee di la ko tuutalee di wane ne daal yow da nga am beneen melukaan bu utee ak xale bi ñëpp liñ war a am soo mu nekk mbir boo xam ne war nañ ciy bàyyi xel bu baax a baax waaye daal ñi ma yaakaar ne ñoo si war a taxaw mooy waajur yi ndax ku nekk soo xamalee sa doom ne lii ngay def nii warut te boo génnee jàppal ñëpp ni nga jàppee sa boppa te tamit defal li nga xamante ne buñ la ko defee suñ la ko defee dina la neex yaakaar naa ne dinañ ci bàyyi xel bu baax a baax waaw jërëjëf Safi waaw am nga ci provinces da ngaa gis ñuy jox distance bi sori pour dem school. so gars yi lañ def ay kilomètres so gars yi groupe leen maybe 4 to 5 people. waaw am na si ku nga xam ne magam tukki na indeel ko cycle. waaye xale bu ku yàlla dimbale mu am xel la. bos cycle bi bu mu ñëwee mu war dem bàyyi ñu mu doon àndal di fu leen dee def ko pàkkir. mu ne ko su fekkee ne mun loo maa indil 5 say bicycle bii duma ko dawal parce que mënumaa dawal bàyyi ñu ma doon dox di àndal xale boobu mun ngaa jàpp dañ ko wax loo wala ñu def loo ko parce que mun na am tam ku yàlla dimbale waaw loolu la ba pare tamit waajuram xëj na ñoo ko yare wala ñu won ko ne yow fu mu nekk nii xëj na ban yëg nga am nga doon ànd ak sa xarit yi léegi nga leen a romb te yow ngay rombat yooyu nga loolu yëpp ci li ñu moom tam loolu la paagee cycle bi wax magam na ko su fekkee mun loo maa indil juróomi bicycle man mënuma war li bàyyi ñu ma doon doxat démba di dem ma war bàyyi leen ko mu jéegi sax lu mu doon def sax traité na ko sax kii war dawal tuuti si kanam ñu fekk ko fa bot mu métti mu pàkk su ko mënta yónnee but finally magam dafa mujjee def loolu jàngale bu am solo maanaam dafa mujjee def loolu parce que soo ko bàyyi xel nag ñiy dem si yoon rek am na groupe yi day ànd loolu la yàlla dogal school bi sax groupe yi ngaa gis ñooñu dafa am ñoo xam ne ni foog yàlla moom fu ay nit nekk rek mooy dajale ñu waaw absolutely lii nañ ci def taxawaay bu am solo xam naa liggéey bi jeexul Safi dañu continuer report bi ci yeneen secteur tamit ak tamit bu boobaa dañ ci def spécial waxtaan ñu dalal ci ñi nga xamante ñoom ñoo ciy gën a yëngu pour ñu waxtaan yan jéego lañ mën a teg pour gis ne lii wàññi nañ ko ci suñu société bi surtout ci school si ndax nekkul lu gën ci si xale yi waruñ ko màggaale dañu war a gis ne ñëpp a am parce que school bi si boppam wane na ko ndax uniforme bi boo gisee ñëpp da nga xam ne ñëpp student nañ benn school lañ jógee soo doo fi gis different Safiatou Koli ñu gërëm la sant la ba ñu bàyyi la ba next time jërëjëf report bi am na solo bu baax jërëjëf waaw Safiatou Koli gars yi sax am na lu ñu fay teg waaye man loolu dama ko teg parce que moom approve got ko jërëjëf su ko defee mbokkee ñu fàttali rek ne na ngi ànd ak Good Morning Africa programme bi fii ci Africa TV dañuy jël short break ñu dellusiwaat dugg ci leneen laata ñu jeexal programme bi ñu dem ñëwaat léegi incha allah. SM Stadi SM mobile lolu fanam beje Stadi SM Stadi SM bungo na jora ngulu beje Stadi SM Stadi SM wanyo talu fanam beje Stadi SM Stadi SM mobile lolu fanam beje Stadi SM Stadi SM bungo na jora ngulu beje Stadi SM Stadi SM AC generator wol fanam beje microwave washing machine wol fanam beje fridge ningas google wol fanam beje flat screen wol fanam beje wol fanam beje inchi sol façon wol fanam beje blender wonen ver kurango wol fanam beje ketulo beje kuram malu wol fanam beje rice cooker kuram malu wol fanam beje ferol beje kuram malu wol fanam beje ceiling fan stand fan wol fanam beje decoder wonen satellite wol fanam beje SM Stadi SM mobile lolu fanam beje Stadi SM
Star GSM. Samatol fana beje ikabele wafi kata dam fulal tal beje ikabele wafi barela lutal beje ikabele wafi montoro façon ikabele wafi churayo façon ikabele wafi churayo kurang malu ikabele wafi. Star GSM ñu lening Sol Star anin sa bulobe ñokono ay wali Star GSM ni lafta ka fengo fel non Star GSM to ibu ñun julo la 7002494 waranto 99011122 Star GSM ñun le nata ka mobe da handi tabiro la karola mun kono joran la karola woto Star GSM lu mu ñon tamol le. yombana bede mane li mom yombana Inco Home Choice ñolen indil offer bu neexa 10% discount on the 1st of December the 31st of December ñu len amal 10% discount bepp bagage bo fa jënda bagage yu melni power tools, airs tools, water pump, welding machine, small construction equipment, safety pump, lamp, garden tools, hardware ak lock set. ñu ñoko dégandor mané offer bi na ken bum ko faté te mané bépp liggéey be mun di xala demal Inco di nga am bagage bu yomba te di nga am 10% discount si wéri December bi ni so buggé am lu ci leer doxantul sen makani wala nga call len 7993846 wala si 3415619 wala si 3039000 wala si 7707275 ak Inco Home Choice sem bépp jaaxale si walum tabax wala bépp liggéey bo xalaat demal fofu non yombana baxna ak Inco aduna bi mu ngi ci sa loxo. Tobacco Control Act 2016 came into force in December 2018. Section 9 of the Act gives every person the right to a tobacco smoke-free environment, and a person consuming a tobacco product shall ensure that he or she does not expose another person to tobacco smoke. The Tobacco Control Act 2016 prohibits smoking, including the use of shisha in public places, workplaces, and public transports. A person shall not smoke in any part of any public place, workplace, or public transport and within 100 meters of such place. These places include hotels, restaurants, bars, office buildings, schools, garages, prisons, police cells, video clubs, and public service vehicles, among others. Any person responsible for a public place, workplace, or public transport shall ensure the observance of this section. This message is brought to you by the Ministry of Health and Management Sciences for Health. Welcome back, and thank you so very much for joining us again or for being there. We are now back for the final part of today's edition of the Jammeh program. That is the Good Morning Africa program right here on Eyeafrica TV. And today it's Wednesday, the 22nd of December 2021. We are almost very close to the end of the year. So we would be talking about court matters now and related to the outcome of the 2021 presidential elections in the Gambia. As you know, UDP have filed a petition at the Supreme Court contesting the outcome of the December 4th presidential election. And of course, the petition is against the president-elect Adama Barrow and of course, the IEC. That's the Independent Electoral Commission. So ko defee ñu dellusiwaat continuer li nga xamante ne mooy programme bi ci fànn bu mujj bi nga xamante ne loolu lañ fas yéene waxtaan mooy court case bi nga xamante ne mu ngi continuer di am jamono ji fale ci Supreme Court bi ci Banjul li aju diggante UDP ak IEC ak of course
président Barrow ci li nga xamante ne mooy ci élection bi nu mu demee ci réew mi balaa ñu cee sori ñu ànd ak report bi den su ko defee ñu soobu ci waxtaan boobu. Let's quickly get to the story because the lead lawyer representing National People's Party's team against UDP, Sirif M. Tambadou, has withdrawn its motion to dismiss petitions filed by the United Democratic Party. The country's highest court has asked the National People's Party of President Barrow to pay a sum of $10,000 to the United Democratic Party for withdrawing their forced motion. Our reporter Usman Chanta witnessed the proceedings and he now tells us more in this report. The UDP has filed an election petition at the Supreme Court against Barrow's National People's Party NPP. As the first respondent and the Independent Electoral Commission IEC as the second respondent seeking the court to notify the December 4th presidential polls, citing irregularities in both the campaign and the presidential election. The UDP accused Barrow and his National People's Party NPP of bribing and inducing the electorate during the presidential election campaign period. The Yellow Party accused the IEC of conspiring with Barrow and his party and used NPP supporters as presiding officers in the presidential election. Sirif M. Tambadou, counsel representing the incumbent Barrow's party, applied for the withdrawal of the first motion which seeks to dismiss the petition made by the applicant UDP. The Supreme Court Judge Justice Hassan B. Jallow accepted their application with a cost of $10,000 to be paid to the petitioner United Democratic Party UDP. The NPP lawyer says the second motion is more elaborative, citing that it contains 8 prayers. Compared to the first motion, which was filed on the 17th of December 2021, reacting to the motion filed by the lawyer of the first respondent NPP, the Yellow Party's lead counsel recommended for the Chief Justice to dismiss the new motion of the first respondent NPP on grounds that the counsel for NPP is using different motions to drag the 30 days trial behind shadow. The applicant UDP and the 3 respondents, namely NPP, IEC and the Attorney General, have on or before the 22nd of December to submit all their particulars to the court. To promote a fair hearing, the country's highest court has allocated a specific days for all parties of the hearing to present and make their arguments for or against the petition. Both UDP, IEC and the NPP are given 5 days to prepare before the main hearing, scheduled on 28th of December. However, the Attorney General is given only 2 days to respond to the petition. Meanwhile, Chief Justice Hassan B. Jallow has adjourned the case for a hearing until Friday, 24th December at 9 a.m. Osman Jatia, Eyeafrica News. And his eyes and ears on this case, court case matter that involved UDP and of course NPP's candidate Adam Barrow and the Independent Electoral Commission. It has been adjourned for the second time, but to better understand and of course on how we get to this level, as you have already had in the report, Usman is here to help us understand. Usman, well, I have seen people have started talking about the 10,000 fine to NPP, which they're supposed to pay to UDP. But first, before we talk about that, tell us about yesterday's proceeding. How was it like at the courts? Indeed, Amadou, absolutely right. The hearing, it was supposed to be a hearing for the dismissal of the petition, which was filed by, motion which was filed by the NPP party. This was what the court was preparing for, and this was what the Chief Justice himself was prepared for. But when the hearing was called to start the hearing at some point, the NPP lawyer, who is Sirif M. Tambadou, rose up, stood up and was like, they want to
filed another motion, and with the new motion, which is more of a consolidation to their first motion. And at some point, this brought about confusion in the courthouse when the UDP lawyers stood up and said they should go according to scheduled plan in their meeting, in their status quo meeting, which occurred on Monday. Yeah. So at some point, after hearing this, the Chief Justice himself, Hassan B. Jallo, also intercepted to say now they are going with both motions. Now they would hear the first motion, which is against him, which is dismissing, which was filed on the 17th to dismiss the petition filed by UDP. And they would go with the second motion on Friday to hear that. So when this was said, at some point, this was when the NPP lawyer stood up again and said, for the fact that this is said, now they are withdrawing their first motion, which is talking about the dismissal of the petition of the UDP. So with regards to this, it's like he's saying that they are all the same, and now they prefer to go with to consolidate the two motions, because the second motion contains, it's more elaborative. It contains 8 prayers. So with that, they believe it's a better motion. So they would go with the second motion, which should be heard on Friday, the 24th of December. Yeah, and the withdrawal done by the NPP team was led to some fines, right? Of course, it comes with cost, because you have to understand that a court operates with time. The court is scheduled for 30 days, and the Chief Justice, Hassan B. Jallo, is very concerned about the time frame allocated for this, because you have to understand that the president have to be sworn in on the 19th of January, which is 2022, and with that, he is very concerned about the outcome of the court. If the 30 days period can be met, is something that is very important for the court. So that is why they were punished at some point with a fine of $10,000, which should be paid to the applicant, which happens to be the petitioner UDP. Interesting. Yeah. Well, I know the court matters are always very complex matters, and sometimes you're not allowed to talk about certain things or certain issues relate to what is happening in detail, so what might be the outcome of it. But as we speak, the case has been adjourned again to Friday. What's going to happen again? So it's Friday. It's going to be the hearing. It's going to be another scheduled hearing, as it was scheduled for yesterday, which was supposed to be the dismissal of the petition by UDP. So instead of the petition now, they are going for a consolidation, which also covers the dismissal. At some point, maybe some people may think that the first motion filed by NPP, so NPP has been totally removed. No, it's like it's some sort of like it's a consolidation. Now they are going to join they want to add weight on their argument. That is because the first motion does not contain many. It's not very elaborated. But with the second motion, they can have more points, more things to offer to the court, which they believe could hit the yellow party. So come Friday, they would start that hearing, and on the 28th of this month, December, it's supposed to be the main hearing, which is going to be the petition filed by the UDP party against the 3 respondents, which happens to be the Independent Electoral Commission, the NPP party, which is the incumbents party, and the Attorney General. So which is actually very surprising, because yesterday when people came and saw that the AG was also included in the petition, so it's like now it's a battle of 3 against 1. Was it explained what led to that? That was never explained, but we saw Mr. Tomasi, who is the lawyer representing the Attorney General chambers. So it's going to be a battle of 3 against 1 instead of 2 against 1. Yeah. Interesting. Well, like I said, these are court matters. People wouldn't want to go beyond this. We have to leave it at that. And just to say, tomorrow, of course, as he says, or Friday, I should say, of course, the hearing would also happen. But then the actual sittings on the matter, or the petition filed by the UDP is expected to take place on the 28th of December. So as the Chief Justice said, he wants this case to be held within 30 days because of the president is expected to be sworn in by 19th of
January 2022, and before then everything should be cleared. ñu lettre nit ñi wala ñu firi ñu mon ñang dégg nga mbir mi nu mu demee. So foofu lañ toll so ban naka nga ko gisee ci tënk rek because duñ ci bugga xam nga rek affaire yi gars yi duñ dee nangu nga ci wax. affaire yi court lawyer yi seen affaire man daf ma dee. affaire yi moom gos den bëri yoon yi sew. dafa am ay ndëgg seraf yu bëri yoonu mag mu ngi nii de. yoo xam ne nii daal fii ngay jaar dem Banjul léegi. waaye dinañ dem Sitin Koona delluwaat ba kaw ñëwaat Josuwan. tourné waat loolu yëpp dañ laa wax yoon la waaye mun ngaa jaar si yoon bi dem so mooy loolu lenn rek laa bëgg Ousmane ñu leeral ko si kalama ko ci. mooy ne comme mbiri émotion yi nga wax ne nii withdraw nañ bii gars yi jëlagum nañ ko teg ko fekk nag ñu ngi ko soxla pour jëfandikoo ko yooyu pour nga leeral ko si leeral suñ mbokk yi ñi nga xam ne dégguñ anglais bi rek bu Sirif Tamb indi moom ba sa alamaan jógee sa ñëw ñu war a fay lady UDP $10,000 nga ñëw leeral loolu. jërëjëf Modou Niang like kon nuñ ko dégg woon rek it's very simple like kon nu mel like at first party bi NPP dañuy file on petition against a motion lañ file si court bi dañu ñëw ak application pour gis ne like UDP petition buñ file pour ñu génnee ko pour court bi mu dismiss ko boobu lañ file boobu lañ file on the 17th of December te because of loolu lañ file on loolu lañ waroon hear dimba si court bi loolu code bi sax loolu la prépare so gars yi bu ñëwee si code bi George bi bu mu laajtee gars yi ndax mun nañ proceed si la NPP seen lawyer bi jóg mu wax ne like ñoom dañuy bugg a yokk beneen motion bi nga xam ne léegi dañu bugg a jël seen ñaari motion si yëpp ñu def ko benn so loolu noonu nag because ñoom luñ nekk di wax mooy ne like seen ñaareelu motion bi moo gën a am doole so suñ leen isee together mooy gën a am solo si ñoom daal so because of that loolu nag xal naa isi coow si biir code bi so UDP seen lawyer bi ku doon Bori S Touré da wone na ne fu mu nekk nii like code bi is like NPP gars dañuy war a toppa si ay kon schedule time buñ teg pour gars yi ñu follow because dafa mel ni gars yi dañ amoon meeting close dañ tëju woon meeting so dafa bëgg a gars yi ñi tënk seen wax bi yëpp si kaw loolu noonu da ngay gis ne like ñu toppa agreement bi nga xam ne boobu lañ amoon si meeting bi so waaye loolu ba mu xewee nag Chief Justice Hassan B Jallow si la jóg ne mu ne léegi gars yi dañuy dem ak ñaari motion si yëpp mu ne benn motion bi boobu dinañ ko commencé mooy démb lañ ko waroon commencé ak ñaareelu motion bi boobu dinañ ko commencé si bési ajuma te lii nag bu mu xewee si la NPP seen lawyer bi tamit mu jógaate mu ne léegi ñoom withdraw dañuy file application pour withdraw seen njëlmeeni motion bi waaw so loolu nag bu mu xewee si la court bi tamit seet ñu waxtaan biram Hassan B Jallow mu accept pour gars ñu withdraw first motion bi waaye léegi nag daf leen alamaan $10,000 bi nga xam ne dañ ko war a jox applicant bi nga xam ne mooy UDP so affaire sa léegi foofu la tollu te léegi Friday foofu lañ war a delluwaati si court bi ñu waxtaan mbiri consolidation bi ñu waxtaan léegi nag consolidation bi is still contain na dismissal of UDP petition bi kon nit yi ñu bëri duñ ko mën a understand waaye is still ba léegi mu ngi fa waaye main court bi sax main hearing bi boobu mu ngi war a commencer on the 28th of December muy next week Tuesday si la gars yi war a ñëw ñu wax affaire yi petition bi nga xam ne UDP boobu la file against the 3 respondents yi nga xam ne ñooy Independent Electoral Commission bi IEC ak Attorney General Chambers ak président bi seen ak National People Party so nu affaire si nag foofu la toll te kon nu ma ko waxee time frame bi dafa am solo trop 30 days bi and the Chief Justice moom dafa he is very concerned about that jërëjëf Ousmane leer na su ko defee ñu gërëm ko sant ko bu baax ci nu mu leerale affaire yi kon ña xam naa ne fii la ñoo yem rek ci mbir yi waaye ajjuma insha allah nañ dellusiwaat parce que affaire nu moo demee noonu lañ koo toppee waaye yéen tamit ñu xamale leen ak lépp lu fa mën a xew comme Ousmane moom moo ñoo toppal mbir yi dégg ngeen jàngat buñ ci def nekk nag jàngat yu am solo so Ousmane thank you very much for coming and we keep following the development inshallah as they unfold all right thank you mun ña jox gaay rendez-vous ba suba inshallah dinañ fi dellusiwaat waaye di wax gaay ne rek kepaar bi tey dina beneen fiis xar-xaram la nar a ñëwee bu ko séréeréewulee mbir kii di roi de arène bu Gambia wala king of arène bu Gambia mu ngi war a dem Dakar war fa am combat ak ki nga xam ne mooy Baye Mandione so tey nag démb ñu ngoon si open press am kon ñuy topp keppaar gi tey loolu leen a indil dinañ fi am ay nit ñu jàngat ko waajaay bi dem Dakar parce que tam mbir la moo xam ne dañ ko si war a boole ban time la 12 la insha allah te combat bi nag
bu Dakar bi président moo ko jëlal boppam bëgg mu ne mu dafa bëgg a receive flag bi su fekkee ne kii di king of the arène indi na ko kon nekk na lu nga xam ne lu am lu yëg-yëg la am neen jàppandal bu baax ministre bi youth and sport jàpp na si bu baax a baax ba nga xam ne ñeenti boss ngi taxaw day am solo parce que ñu dem Dakar samedi jël fa ndam ñëw féete ko ñëw waajal African Cup Nation dem Cameroun soo def si bokk soo loolu yëpp lu am solo sport moom suñu yëf la ren su ko defee ñu bàyyi ci xel waaw ñu bàyyi ci xel te xam ne loolu mu ngee ñëw 12 kar la 12 o'clock 12 midi pile maa la ko wax jërëjëf Modou Niang ci kanam tuuti ngeen xaar ko incha allah mu ara yegsi ak ganam yi ñu war a waxtaanee lamb aada ak cosaan kon ni nga ko waxee combat bi nga xamante ne Sénégambia lay doon ñu ngi ko xaar incha allah diggante xoyantaan moom mi nga xamante ne mooy di king of the arène mooy roi des arènes bu la neexee bu Gambia wala bu Gambi mu war a dajee ak xoyantaan loolu samedi lay doon biir bi ak Baye Mandione incha allah biir Dakar arène nationale mu nekk li nga xamante ne lu am solo gis ngeen lamb bu fa am bu yàggul ñun tamit foofu lay dem mu représente Gambia ci kanam tuuti dafay gën a yaatu mu leer tamit seen lépp li nga xamante ne war ngeen ko xam ci combat boobu ñu gërëm leen sant leen ci ni ngeen di ànd ak ñun saa su ne ci jotaay bi programme bi nga xamante ne da ngeen ko tàmm lool mooy Good Morning Africa programme bi fii ci Eyeafrica TV suba si incha allah ñu ñi dellusiwaat ci beneen édition ci yeneen waxtaan ak yeneen mbir fii ci programme bi lépp rek Gambia ci kaw ci kanam jërë ngeen jëfati bye bye